कडक होतात आणि पाण्याचं प्रमाण जास्त झालं तर ती भजी फुगत नाहीत, चपटे होतात. तर त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण योग्य आणि त्याच्यामध्ये खाण्याचा सोडा योग्य प्रमाणात पडला तर हे पिठाची कांदा भजी अगदी छान फुलतात आणि खूप सुंदर त्याला जाळीही पडते आतून. तर अशा पद्धतीने ही आपली कांदा भजी तयार आहेत. तर मैत्रिणींनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला प्लीज कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला अजून एक विनंती की तुम्हाला अजून अशाच कोणत्या रेसिपीज माझ्याकडून हव्या असतील तर ते मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही लिहून पाठवा. मी ते तुमच्यापर्यंत नक्की पोचवेन. तोपर्यंत मस्त खा, मस्त राहा, आनंदी राहा. धन्यवाद.